BBC، وایس آف آمریکا، رادیو فردا میدونن، رسانه ها میدونن، سازمان های امنیتی هم میدونن. حسینی فقط میتواند به صورت مدنی، یعنی امشب بره در BBC فارسی بشینه، در عرض 2 ماه ملت ایران میاره تو خیابان. The leader of the Restart Iran movement began rebuilding the spirit of his people. He posted a booklet online with instructions on personal health, strength training, and how to win a revolution. He taught them all to use aliases and to not be in groups of more than 2, so that if they were arrested and tortured, they wouldn't know anyone's name. And after having time to prepare themselves, they were issued a series of challenges. In May of 2017, Syed Mohammed issued the Paintball Challenge. The people were instructed to mark government buildings as targets of the people by throwing paintballs at them and tagging them with spray paint. Next was the Noise Bomb Challenge. Restart was instructed to set off fireworks at 9 p.m. on June 6, 2017, as a call for freedom and a symbolic act to awaken the minds of the people. The Challenge of Wisdom called upon Iranian celebrities to discuss the problems of the regime, but not a single one of them replied. And so soon after came the Swearing Challenge, where Restart was challenged to speak their feelings harshly to members of the regime and its puppet celebrities on social media. The objective was to break their egos and show them that the people were aware of their crimes. In the Rock Challenge, the people wrote Restart on rocks and threw them through windows of government buildings to show the regime that we are many and we are everywhere. مردم میرن تو خیابان. این بار با اندیشه میرن تو خیابان. این بار دیگه نمیتونم سرکوبشون کنم ایشون. پس MI6 آمریکایی‌ها بیخی گوشه نه میدونم. میگن اگه قرار باشه ایران مدنی عوض کنیم فقط حسینی میتونه. اگر بدون خشونت بخوایم عوض کنیم فقط حسینی میتونه کار کنه. چون حسینی دارای یک سری اندیشه هایی است و تیم باهوشی است که اون میتونه به صورت مدنی ایرانی بریزه تو خیابان. و اگر بخوام با خشونت ایران عوض کنیم فقط حسینی میتونه. In October of 2017, Syed Mohammed issued the Fire Challenge. The challenge was to burn down the Besiege and the Thanks, but he also gave explicit instructions to not harm any living thing. And so while some of the fire challenges produced real damage, many of them amounted to a brave symbolic stand against tyranny. The Fire Challenge gave the people courage. After a lifetime of fearing the Islamic Republic, the people of Persia had rediscovered their birthright, freedom. The fire challenges spread and grew all the way into the Winter Uprising, when Syed Mohammed Hosseini issued a threat to the Islamic Republic. پس پیام سازمان‌های امنیتی و کشورها به رسانه‌ها در یک خطه. اون کسی که میتونه مردم رو نجات بده و رژیم رو عوض کنه به شدت سانسورش کنه. On January 17th, USA Darfarsi tweeted the following to the Iranian people. By getting close to the 40th anniversary of the 1979 revolution in Iran, and in line with having direct correspondence with the Iranian people, Secretary Pompeo will respond to your questions in social media pages of USA Darfarsi. Ask your questions and talk about your hopes and wishes for the future of Iran under this post. Hashtag 40 years. The response was immediate and resoundingly Restart. Restart is the only opposition to the Islamic Republic that has been heavily censored on social media. And this clear response to Secretary Pompeo did not go unnoticed.
Instagram, and Twitter began locking the accounts of Restart. And in an article posted on the 20th, opposition group, the MEK, claimed that in response to Secretary Pompeo's question, the Islamic Republic responded by using their forces both inside and outside of Iran to quickly organize a campaign of misinformation against the MEK and the Iranian resistance. They went on to say, by midnight, thousands of anti-MEK and Iranian resistance tweets had been posted on Twitter using a number of hashtags, primarily variations of #Restart. The tweets were produced by the regime's troll factories in Mashhad, Tabriz, Yazd, and Tehran. The MEK claims that the Restart movement is an Islamic intelligence operation, even though the Ministry of Information recently dispatched a memo to all government security agencies ordering them to silence the Restart movement and its leader. Even though the Ministry of Information recently dispatched a memo to all government security agencies ordering them to silence the Restart movement and its leader. The MEK has much more in common with the Islamic Republic than Restart. The MEK fought side by side with the mullahs in the revolution. They took Americans hostage. They killed tens of thousands of Iranians in the Iran-Iraq War. And they merely proposed their own cultish version of Islamic rule. Like the Islamic Republic, individual freedom is not on the table. And this might be why the MEK and the Islamic Republic are threatened by Restart. Restart is a movement that wants an elected representative government, separation of church and state, and the right to bear arms. Restart wants to take the power away from the government and give it to the people. In an age of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act. For Infowars.com, this is Greg Reese. 2 برابر 2 4 همتون میدونین که 4 میشه. از اون بترسید. او به دنبال تغییر رژیم نیست. او میخواهد ایران رو به شکوفایی‌های بزرگ تاریخی برساند. او میخواهد به ایران اضافه کند. او میخواهد کارخانه اتومبیل سازی را بیاندازد. او میخواهد پول مردم را به مردم بدهد. او میخواهد ایرانیان را خوشبخت کند. او خطرناک است. از او بترسید. سره. هر کدوم از این حرفای من اشتباه است. شما ایرانی‌ها زنگ بزنید BBC بگید که 2 ساعت به حسینی رو جواب BBC به شما اینه: بیا که رژیم عوض کنه. بیا. 4 دقیقه بهش برنامه دادیم. سال 96 جمهوری اسلامی رفت شورای امنیت شاشید به خودش. Mr. President, we have heard evidence of the violence in Iran by a handful of the protesters, in some cases resulting in the deaths of policemen and security officers, being very clearly directed from abroad. These violent elements surfaced in the crowd as early as Friday evening last week, at the inceptions of the protest. At that point, the hands of elements from outside Iran, including instigators based in the United States and Europe, began to be visible. Incitement to violence included encouraging and training people to use Molotov cocktails, to siege ammunition depots, and to stage an armed uprising.
One U.S. resident took to social media to order the killing of 120 members of our security forces, threatening that those who will be included among the killed are their families too, in their homes. This same U.S. resident publicly stated to U.S. media with complete sense of impunity that they should burn down government mosques and police stations. It was clear enough to not just us, but also third parties that Telegram messengers executive decided to block some of the violent inciting channels, citing a line one shouldn't cross. All of this is also well documented in the mainstream media. این 2 ساعت برنامه بدیم، زنگ بزنید تلویزیون اینترنشنال بگید آقا این آدم دروغ میگه، 2 ساعت بهش برنامه بدیم. تلویزیون اینترنشنال میگه بیا، ما 3 دقیقه راجع به این حرف داشت رژیم عوض میکرد، سران مملکت فریاد میزد. نظرم رو گفتم که اپوزیسیون عملگرایی مثل ریستارت در سالهای اخیر نداشتیم. هنوزم از حرفم دفاع میکنم. ما کدوم اپوزیسیون عملگرا رو داشتیم؟ ببین اپوزیسیون تعریفش معلومه، میگه که فردی یا جریانی یا گروهی که قدرت حاکمیتی که داره باهاش میجنگه رو به چالش بکشه و حاکمیت رو وادار به واکنش بکنه. با این تعریف از اپوزیسیون ما کدوم اپوزیسیون رو داشتیم که جمهوری اسلامی رو به چالش کشیده و تونسته دغدغه باشه برای جمهوری اسلامی؟ چون ما الان میدونیم، خبر داریم که بالاخره اینا ترسیدن، آماده باشای مختلف زدن، وحشت دارن، جلسات شورای تأمین تو هر هفته 2 بار 3 بار تو هر شهرستانی استانی داره تشکیل میشه، فقط با هدف ریستارت. چجوری جلوشو بگیریم؟ اینا رو که من خبر دارم. حالا ممکنه بخشی از جامعه خبر نداشته باشن یا خود محمد هم خبر نداشته باشه، اما با این تعریف میخوام ببینم که کدوم اپوزیسیونی رو ما داشتیم که بتونه جمهوری اسلامی رو به چالش بکشه. من تنها چیزی که یادمه حخا بود که میگفت با هلیکوپتر میخوام بیام بلندشم برم تو پارک ملت و اینا بشینم، که همون شبم 90 نفر 100 نفر جمع شدن گرفتن بردن. الان آقای روح الله عزیز، همین الان چند بار کنگره ملی فراخوان داده به جان حسینی. من 1-2 دفعه‌شم 5-6 ماه پیش منم تبلیغ کردم. آقا اپوزیسیون ها 40 تاشون فراخوان دادن، 20 نفر رفته. حالا این که 20 نفر جلوشون گرفتیم، آیا به 200 نفر میرسید و 500 نفر؟ منطقیه، ولی مردم باید یک بیلیدی داشته باشن که یک کاری بکنن. برای چه جونش از اون ملت ایران تو حساب کنید یه دونه بچه 18 ساله صبح بلند نمیشه بره نون بگیره بیاد، ما میره تو چالش آتش شرکت کنه که بگیرنه. ایران شورای امنیت گریه میکرد 3 ساعت به این برنامه تا صبح از رضا پهلوی بگو میزنیم از این، چون رضا پهلوی گوی نمیتونه بخوره، این خطر میکنه. از طویله خودت خارج، یک بار مقابل چوپان و گورکا قیام کن، یک بار به یونجه بسنده مکن. آزادی در مرغزارها میلیاردها برابر است ارزشش از زندگی حیوانی در تبینا. یک بار قیام کن، این بار با خرد و اندیشه.